Hello, good morning. Welcome to another edition, that is, of course, the midweek edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV. Wherever you are, it's good to be here again as we take you through in another very interesting and informative edition of the program. And this morning, we would be talking about some very interesting and important matters in the country, as always we do, by the way, in this program. So once again, wherever you are around the world, thank you very much for joining us. And yeah, we are going to talk about the COVID-19 this morning in the Gambia, and of course the situation and all that. We're also going to talk about the President Barrow's presidency, because yesterday marked 4 years since he came into power and become Gambia's third president. We reflect on that also with some other people later on in the program. Well, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu amaat mbégte dellusiwaatee ci suba si la comme ni ñu koy baaxoo du defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci ponk yu am solo saa su ne ci niñ koy defee ci bu waxtu bi jotee ci li nga xamante ne mooy ci programme bi fi ngeen mënta nekk nag ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun, waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi. ci noonu tey nañoo waxati ci ponk yu am solo, incha allah dana ci bokk nañ waxtaane li nga xamante ne mooy tolluwaay mbas mi ci réew mi COVID-19, ak tamit waxtaan kenn ci kilifa yi yan jéego la nguur gi jël ak tamit taxawaay bi lan la ci kanam tuuti incha allah loolu nañ ci ñëw. nañ defaat tamit ba léegi continuer ci taxaw seetlu bi nga xamante ne ba léegi ñu ngi ko def ci nguuri président Barrow gannaaw ñeenti at bi nga xamante ne réew mi nañ ci waxtaan ak ñeneen tey gannaaw buñ ci waxtaanee démb ak ñenn ci ñi nga xamante ne mooy suñ gani incha allah su ko defee ponk yaa ngi noonu. nañ tamit yaatal li nga xamante ne mooy programme bi ak newspaper review ci kanam tuuti, loolu ci la bokk. waaye first ñu go with our first story balaa ñu dalal li nga xamante ne mooy suñ gan gi. Now we will go with our first story and we start with matters of health, because the Health Promotion Directorate at the Ministry of Health on Monday organized an orientation to train journalists on health and rumor management on the COVID-19. The Director of Health Promotion, Dr. Mamadou Njai, urged journalists to disseminate information on the precautionary measures of COVID-19 so as to reduce resurgence in the number of cases in the Gambia. Nesise has more details of that in this report. The Gambia is seeing a resurgence in the number of COVID-19 new cases recently. Since the inception of the pandemic, there has been a spread of rumors on treatment and prevention measures of the virus. As a result, the Directorate of Health Promotion and Education on Monday reoriented journalists on COVID-19 situations both regionally and globally. The orientation is meant to manage public awareness and understanding about rumors on COVID-19 pandemic. Speaking at the event, the Director of Health Promotion, Mamadou Njai, says the public should avoid disseminating misleading information to people. And then when they tend to learn more about it, they send us apologies. We have seen that many, many times. That people write stories about our own people, and when they realize that what they've written is not something that is right, and then they come and tell us, they come and apologize. But that's normal. But let's also avoid some of those situations where we'll be going back and forth. So just like something that is factual, that's really about the situation. Like currently, there's a big rumor going out that our staff are collecting money from travelers. There's no evidence about that. Those who are claiming, can they produce any evidence? There's no evidence. COVID-19 vaccinations are going on globally, and the Gambia is expected to receive its own anytime sooner. But some members of the public still seem to doubt the existence of the virus in the country. The Director of Health Promotion calls on the journalists to help raise awareness on vaccination and boost understanding for people to take it when it arrives in the country. We already have a COVID vaccination plan being developed by the ministry. And then anytime we have the vaccine, we are going to roll out the vaccination. Our vaccine, we're going to do the vaccination. And right now, it is yet to start, but people are now making stories out of it and trying to discourage people not to accept the use of the vaccine. So the media have a role to play in that, in trying to break those messages into pieces and trying to make things clear to the public. Because this training will also build your capacities on that area. We are not only looking at health in here, but we're going to look at COVID, we're going to look at the vaccine, we're going to look at how do we strengthen sensitization using the available channels
to raise awareness on COVID. And we also need to come out and we can even come up with a plan here. According to the latest situation report released by the Ministry of Health, the country currently has 3,910 confirmed cases, 3,692 recoveries, and 127 deaths. Gambia's health officials raised concerns that the decline in compliance with mask wearing requirements remains a challenge, as well as low turnout of voluntary testing in the country. For iAfrica News, I am Daisy. All right, Daisy, thank you very much for that report, of course, on the meeting between journalists and the health officials in the country, where they were urged to report more on so that's it, to give relevant information and accurate information with regard to COVID-19 related information. And now I'm glad to say, joining me on the line to discuss more on this and other issues related to COVID-19 in the Gambia is the Director of Health Promotion, Mamadou Njai. Mr. Njai, good morning, and thank you very much for joining us this morning to talk about COVID-19 situation in the Gambia. Now, tell us about the latest update or situation of the novel coronavirus, or should I say the coronavirus pandemic in the country. Thank you very much. I'm not hearing you very well. I think the line is a bit poor. Okay. But basically, just to give you a quick update with regards to our report for the 18th of January 2020, of the 258th report, situational report, it has indicated that we have registered 5 new additional cases of confirmed case of COVID-19, bringing to a total number of 3,938. And in the same report, it has also indicated that 250 new laboratory tests were conducted. And then out of those 250 laboratory tests, 5 turned out to be positive. And then we also have 63 people in hotel quarantine, and then 111 people in active cases currently receiving treatment in our treatment center. We have also registered 128 deaths and then 3,697 recoveries. Of these 5 new cases that have been reported, 5 of them as I would say, they are, according to our report, are intended travelers. And then 2 out of the 5 cases were tested and account for travel into the country from some of the hotspot areas, meaning that these 5 people came from the hotspot countries. And then 2 of them still have been tested for the virus, and then they also added to the 3, which is making 5. But contrary to what has been reported this morning on the media, saying that we have 2 additional new strains, I want to make it very clear that we didn't have any other additional new strain. We are still dealing with 1 strain, which is about the UK strain, and we don't have any other additional new strain in this country. So I want to make it very clear to the general public that what has been reported to the media is something that that is not at our level here at this point in time. But we will also get back to the public as and when we get information about these 2 new cases that have been tested positive. All right. Now, away from that, we also want to remind the public that with all our interventions we have been doing, we also want to emphasize that we will be thinking of the ministry will be implementing the vaccine plan, and that the plan has been developed, and then vaccination will start as and when the vaccines are available in the country. Yeah. And we know that when we talk about vaccines, people talk, there are a lot of issues around, either there are misconceptions or there are rumors around vaccines. So it's important for people to understand that anything that the ministry is to introduce, it has to be approved by the World Health Organization. And based on that, we're going to use the vaccine based on the approval of the WHO. Okay. So, then we will also have in the plan, we have logistic arrangements. We also have a communication component. We also have all various components of management in terms of other effects as a result of vaccination. So the team is going. There are a lot of components in that plan. So we'll get back to the public when we get the information with regards to the availability of the vaccine in country and the time we're going to start the vaccination
and the target population will all be communicated to the Ghana public as we get the information. So okay, this is what I want very to well. make If you clear to the public. But the information we got from the, I don't know whether it's a coffee time program or maybe West Coast Radio. I know people are very much worried. Everybody's asking, do we have additional new strain in addition to what we have reported before? This is something that we want to make it very clear that we don't have any other additional new strain Sanjay? as of now. We also have, yes? Yes, of course, I just wanted to come in here. As you earlier on mentioned, you rejected some of the what has been reported on the media, like you said. I just wanted you to tell us about the latest update about also the new UK variant that has been confirmed in the Gambia. What is the final or the latest update on that? As I speak to you now, the latest update on that, I know the two of them were receiving treatment at the treatment center, and then they're okay, and then we'll get back to you when we get the details from the case management component. And then we know that as far as we are aware, they responded to treatment. And then if they are about to be discharged or even where they are discharged, we'll also provide you with that detail. But as far as I'm concerned, and the information we got, they are receiving treatment and they are responding to treatment. Yeah. And we don't have any other additional two. We're still dealing with the two that we have. Okay, there's no additional two, as you said, despite there is confirmed reports from your end that there are two new, new variant or cases that have been confirmed. But then in the early stages also, prior to the minister confirming these new cases that we are talking about here, there was a rumor going on and you never confirmed, but eventually the minister went on to confirm these new cases. Don't you think you are delaying giving out information? That is why the rumor is going on. Now, what I'm saying here is the report that has been on the media is saying that there is additional new strain. Yes, this is what I'm saying. I don't know whether you get my language. It's getting additional new strain. Okay. We are dealing with only one new strain, not additional new strain. Meaning that, for example, there is another new strain which is different from the UK variant. That's what the report has indicated. That's what we are saying that we don't have that at this point in time. So we still have the UK strain we are still dealing with. That's what we have. We had two before, and this other two that we also have, I think, making additional with before now for now, as far as we're concerned. Yeah, that's what I wanted to make it very clear, because there's a report that indicates that, because that's what people are now telling us, that do we have additional new strain which is different from the UK strain, and that's what we want. That's what we are trying to clarify here. Okay. Now, with the way and how the situation is going, does this mean Gambia also have now been hit with the second wave of the coronavirus like we are seeing in other countries, especially the neighboring country, Senegal? Yeah, I know Senegal is experiencing a second wave and the cases are increasing. We are also experiencing a similar situation where we have fluctuation in cases. Sometimes you have 21, 23, 19, 6. So, but we are still reporting cases. And I think that's just, in fact, it's an alert for us to be aware of our situation, so that at least we start implementing the guidelines. Because we know we put up some guidelines and strategies, and key among them is to ensure that the public, they adhere to the regulations. And one of them is the wearing of face masks, and also continuous hand washing and observance of physical distancing, which we have been talking about, but because we have seen a bit of relapse in those behaviors. There's a relapse in the behavior of hand washing, wearing of face masks, and as well as also observance of physical distancing. So now we are coming back to the public to give a reminder that where anytime they're going out, they should make sure that they go out with face masks, they put on face masks, and we're talking about appropriate face masks for that matter. Yeah, talking about the public attitude right now, as health officials, are you not worried about the situation? We are worried about the situation, and that you and I, we all have a role to play. So our role is to make sure that we create awareness, and then we make sure that we continue to change behavior of the people, which is not easy, but we still have to continue doing that. So, and I think when we talk about our systems, our components all of the components, our thematic areas are working very hard. We have the thematic area of case management. They are doing the capacity building for healthcare workers, and we also have the logistics. We have the surveillance, and currently, as I speak to you now, there's a surveillance meeting ongoing, and these meetings are done 3 times in a week. And just the whole idea is to give an update as to what is happening with regards to surveillance. Yeah. And I think this is also going to have, we are also emphasizing on community-based surveillance.
So we are doing a lot of area. So all the thematic areas are trying to work very hard to make sure that we strengthen our strategies. And it's what we are doing currently at the moment. And really, dealing with behavior is not easy, and it's not easy to change behavior overnight. So we have to work very hard to make sure that we're all involved in the campaign. So we have to go back now, give a reminder. And what we have done a lot of work in giving out health information. But now we need to go further to try to change behaviors through messages that we have also, because we made some revisions of our messages. We revised our messages. We also say that at least some of the messages are also translated into local languages, so that for the people to understand the messages properly, so that they can be able to change behaviors. We're also using various structures, the school structures. Yes, Dr. Njai, I mean, I just wanted to ask now that you talked about you worried, and of course, also some of the efforts that you are doing. But do you think the government, that the authorities, are doing enough in complementing your efforts to make sure that you contain the situation right now as you speak? I know if all what we are doing as a ministry, if we don't get the approval of government, we cannot be able to achieve what we want. Yeah, to but do. Right now, as really, the borders, we are talking about imported cases. Our borders are still open. People are not wearing face masks. Public places or gatherings are still happening. Are these not part of your concerns, to say the least? Actually, as I said, we have to re-strategize, and we also need to make sure that we strengthen what we have been doing. I know government is also concerned, because if they are not concerned, they will not give that amount of money that has been given to the Minister of Health to be able to support the response. So automatically, government is very concerned, and everybody is concerned. And we are now even sending a message to the public, including heads of government institutions, private sector, NGOs, and also, we want to make sure that all those heads of those institutions, to make sure that they start to ensure that there are hand washing stations available. One, and also to make sure that anyone who enters into the premises, they put on face masks, and also to ensure that they wash their hands before they enter. So this is the message we want to give out to everybody, be it at national level, regional, district, and community level. So this is what we want to make sure that people adapt those behaviors. Because at this point in time, we have to work very hard, and we have to come out aggressively. And how we will come out aggressively, we're going to make sure that we mobilize all available channels of communication, be it at national, regional, district, community level, and as well even at household level, so that each and every individual will understand that there is a need for us to work together to ensure that we fight the pandemic. And I think it's possible with the support we are getting from the communities. All right. Now, let me ask you this one also, Mr. Njai, because, many people are also worried that probably if the trend continues and the country continues to record new cases, as we've seen in other countries, probably there will be another lockdown. Are we to face any sort of maybe advice from the health ministry that the government could take such kind of measures to reintroduce, take measures that like what we have seen or we saw in the first phase of the coronavirus? Obviously, when we see an increase in number of cases on a daily basis, it will warrant the Minister of Health to come out with a statement to ensure that we put up measures that either to recommend to government strategies and measures that will able to make sure that they cut down the number of cases. So it depends on the technical committee that will decide, but I'm sure they are also monitoring the situation. As we are moving on, we are seeing a trend in the number of cases that are going up. If definitely we've gone to a level that there is a need for us to be able to put up a lockdown measure, that we're going to do it. But right now, as far as because we get a lot of information on our Facebook page, people are asking, is the country going to lockdown? We've not gone to lockdown yet, but if the situation warrants it, the country is going to go to, the ministry will recommend for it, and it's going to be implemented. And we're also emphasizing on enforcement, especially the wearing of face masks in public. We've also, make sure that we've seen that LUMOs have been opened and LUMO committees have been trained, and then the whole idea for them to make sure that they implement the measures that we have asked them to do within their localities. So all those structures need to come together to ensure that information is well dispatched in their various structures. So anytime there is a need for the country to go into lockdown,
the Minister of Health is going to recommend it, and it will be implemented and enforced. Okay, for the meanwhile, of course, there are political activities also going on. It's a crucial year for the Gambia, and people are still gathering in public places, as you may know. What advices can you give to government, or what do you think the government can do about this to help, before we get to a level whereby you may be forced to advise for a lockdown, as people are, seemingly worried about that? For now, the advice we have been giving to the public, and even we are saying that even where people are going to gather, they need to observe the distance. Yeah, but then the government have to do about this, not the public. I'm just asking, what role do you think the government can play about this, or can do about this? I mean... No, when you talk about government, I think it involves all of us. You are part of the government. Yeah. I mean, I think because everybody's part of the government. Yeah, so but there are people that are... It's a matter of now us working together. Yeah, but there are people that are responsible, and they should... Now, and I finish up, if you don't mind. Yeah, if you don't mind, I can continue. Yeah, because what happens is like, when there are gatherings, what we do, we make sure that we advise them as to what they should observe. They should observe their distance, and they should also make sure that they put on face masks, and they also make sure that hand washing stations are available all over. And this is what we have done. Recently, during the presidential tour, this was observed, and I think we make sure that anyone who enters into that place are provided with face masks, and they also hand washing facilities are available all over. So we want to make sure that that trend will continue. Yeah, it will continue for sure. All right, that's quite very interesting. Now, still on the situation of the COVID-19 in the pandemic, probably I will take you a little bit back. What happened during the president's tour? The minister was part of the tour, and we understand you also was part of the tour, and people were equally concerned about the gatherings and all that. Now, should we get into a level where that you have to advise people or government to reintroduce stricter measures? Do you think the people would heed to the call or adhere to such regulation, considering that the Minister of Health was part of such gatherings, and including yourself as well? Yeah, thank you. I think basically during the tour, you can see that we've not been recording a much number of cases. There was a time we didn't even record a single case for about 3-4 days. And then we have been reporting 1, 2, 3 cases. So, and we also used the opportunity to raise awareness. And I've been given a platform to talk to the public, and then make sure that wherever we go, and we will also stand and talk to the public and to remind them of the precautionary measures. And also alongside, we make sure that each and everyone that enters into the premises, into those meeting venues, are provided with face masks, and they put it on throughout the meeting. And also make sure that anyone who enters, and the president himself demonstrated, anytime he enters into any of those places, they make sure that his hands are sanitized, including all other people who are around him under the delegation. And then they also observe the issue of wearing of face masks. And wherever they are seated, in most cases, especially where they have the presidential bay, the seats are arranged in such a way that physical distancing were observed. Yeah. Yeah, but many were worried about the WHO protocol. Social distancing was not respected. Very few people among the whole gathering were wearing face masks. Those were part of the concerns many of the Gambians have during the tour. Yeah, that's true. People can raise concerns. And during the tour, we also got recommendations from people and suggestions from people. And based on those suggestions, we were able to implement them along the way. Key among them to make sure that, people who are now advising us, can you kindly tell the participants that are coming to the meeting to make sure that everyone is on mask? And we make sure that happened also. Yeah, so but that was never possible this time, was it? Yeah, we tried our best. Yeah, we tried our best. And I'm sure you have been following the meetings. All those meetings, you can see that any of the pictures or videos you see, at least 98 to 99% of the people were on mask. Yeah, I was on the ground. Okay. Now, let's talk about the preparedness of the ministry. How prepared is the Minister of Health or the country as a whole? Should we get should we get to the level whereby we are faced with the serious number of cases or the second wave of the coronavirus? Tell us, at what level are we as a country, or the ministry, I should say, with regards to dealing with the coronavirus in the country? I just want to assure you that the Minister of Health
is very much ready. And as you know, we have a National Health Emergency Committee, which is chaired by the Honorable Minister of Health. And these meetings are ongoing. We have the various technical committee meetings that are also ongoing. We have the thematic areas that are working very hard in the building capacities of their staff and training them, and also looking at new ideas and then make sure that those new ideas are implemented. We also aggressively engaging communities to make sure that each and every community member take the responsibility. And I also want to remind you that about almost 90% of the communities in this country, they were able to develop community action plans. And key among them, to make sure that they implement this community action plan, they will themselves will now come up with ideas and suggestions and come up with actions that were able to ensure that they implement to be able to prevent the spread of the virus. And I want to give you a typical example. Some communities were able to come up with what they call community vigilantes. And these vigilantes, they are the ones that monitor the point of entry. Or these are communities that are along the border to make sure that people who are coming in, they are scrutinized and are screened. So the communities have taken up that one as their own responsibility, and this is what we have been engaging. So when it comes to case management, we have the team that is also doing a lot of training in terms of case management. We are talking about logistics. There is a team that is responsible for logistic arrangements, and there's also a team that's responsible for surveillance, and both laboratory surveillance, and as well as also contact tracing and also rapid response. So all these activities are ongoing at this point in time. All right. So what we did was we look at our thematic areas, and then we also try to review what we have done better, and areas what we feel that we didn't do much, we also need now reviewing those areas to be able to strengthen the gaps we have also seen in during the implementation of the first phase. So automatically, I just want to assure that the Minister of Health really is very much ready and is aware of our situation, and also we'll be working with the communities and the media and all other structures to make sure that we contain the spread of the virus in this country. All right, Mr. Njai, before I allow you to, send your final message to Gambians, you just talk about the media and you held an orientation for journalists on how to deal with rumor management on COVID and related informations. What can you say or tell Gambians or your relationship with the media to enable that you can also let them get access right information at the very right moment so that they can relate the information to the media? What can you say about this to avoid, rumors going around and all that? Because sometimes people may say the ministry will hold on to informations that are meant for the public consumption. What can you assure us that the situation would hence improve? I just want to assure you that the relationship between the Minister of Health and the media is a long-term relationship, and it's very much cordial. So anytime they need information, let the media don't hesitate. They should not hesitate. They come to the National Public Health Laboratory, or they can come to the Public Health Emergency Operations Center. In the center, there are various component heads. They can just talk to any one of us, and they will direct them to areas that they can be able to get reliable and accurate information for the consumption of the general public. Okay. What we want to discourage the media from also reporting on hearsay. I heard this, or I learned that this has happened. But we want them to get information from the right source, and the right source is the Minister of Health. Anytime we are consulted at our direction, we make sure that we connect them to the areas that are concerned that can give them appropriate and timely information. This is what we want to appeal to the general public. All right. To the media fraternity. All right. And finally, of course, finally. Yeah, your final message to Gambians. I was going to say COVID is around. You said, because you are worried, and I think everyone is worried. What message can you tell Gambians so that everybody can be more responsible in dealing with the situation? Before I go to my message to the public, to the Gambian population, I want to say that I want to refer back to the press release that was sent some time ago. This press release, it seems many people don't understand what is the content of the press release. The press release is very, very clear that anybody who is traveling from a hotspot country must have to come with a 72-hour COVID-19 test result, PCR, and even whether you have that result with you, when you come to the Banjul International Airport, you land there, you'll be taken to quarantine. Okay. Why we are doing quarantine? We want to be sure of your situation.
and we keep them. But people also think that the quarantine is 14 days. They have been calling us. They are worried. So people say they wanted to cancel their business trips. So people say they'll cancel their flights. We want to tell them that there's no need for them to cancel their flights. Our quarantine period is only 2 days at most. The day you arrive into the country, they'll be taken to the quarantine center, and the next day, if it is not late that much enough, if it is like, for example, like 10 p.m., 11 p.m., maybe in the morning of the following day, your sample will be collected, and it will be processed that particular day, and the next day you get your results. And if you are negative, they allow you to go home. And if you are positive, then you go to a treatment center. And many people thought that maybe they're going to spend 14 days, and they calculated 2,300 by 14 days. And that's why they always say, oh, I want to cancel my trip, oh, I'm not happy, the guidelines and so, but we want to tell them that the charges are 2,300 at designated hotels identified by the Minister of Health. All right. And also, you pay only 2,300, and when you come into the country, you'll just go to the quarantine, get your result. But what we have seen recently at the airport, people attacking our staff, accusing them, of getting money from them. We want to tell them that those staff of the Minister of Health that have been posted at the airport, these are professionals, which they will not be involved in such things. But we want to say that because people don't want to go to quarantine, they feel that they can be able to accuse our staff and the entire Minister of Health so that they will not be able to go to quarantine. Okay. But we are not compromising with that. Anyone who comes from a hotspot country will still have to go through mandatory quarantine, as stated in the state press release. Thank you very much. This one, I want to make it very clear so that people understand. Thank you very much. For the general public, I want to appeal to the public to continue. Wearing face masks, and I want to appeal to the journalists themselves now to start the campaign. Okay. Every journalist in this country, for people to see and emulate from you, anytime you go out, you need to put on face masks. Likewise, all heads of departments, institutions, they also need to start wearing face masks. And all, governors, district chiefs, alcalos, heads of households, we want to see everybody in face masks. And also, we want to make sure that every institution there are hand-washing facilities. That's the appeal I want to make to the general public. And the Minister of Health wants to challenge everybody in this country that anytime anyone who goes out should be on face masks. That's a challenge from the Minister of Health to the general public. We want to make sure that each and everyone also, if you don't have sanitizers, but there is hand-washing facility in the area. So we are challenging everybody in this country, and I'm sure the challenge, I would say, we will see which of the districts or which of the regions or which of the municipalities will be seen as complying to our advice as a ministry. But that's a challenge we are giving to the general public. All right, thank you very much. I hope it can start from tomorrow. And then the challenge is we want to see everybody in face masks. All right. And I think it's possible. Thank you very much. We also want to see everybody practicing hand washing at all times. Thank you. And also observe. And even the taxi drivers, we want them also to go back to the previous regulation that has been put for taxis, or even for private vehicles. They have allocated a number of people they should be carrying. All right. They have to make sure they also comply to that. All right. Those who are at the garages, the same thing they also observe. What we are the safety precautionary measures, and likewise people who are in the markets. For the LUMOs, we want to also tell the LUMO committees to strengthen their work and what they are doing, because they have been trained, and then we want them now to see them implementing what we have asked them to do. That's a challenge the ministry want to give to the general public. And until I come on your way again another time. Thank you very much. Thank you very much. That's Mr. Njai, the Director of Health Promotion at the Ministry of Health. Thank you very much, Mr. Njai. It was a good pleasure to have you on the line to discuss on the latest situation of the COVID-19 in the Gambia. And once again, thank you very much, Mr. Njai. Well, of course, you heard from him. We have discussed on many issues with regards to the situation of the COVID-19, and we will just move on. Probably in some other time, we'll come back to some of the issues that he have said or outlined in his discussion. Now we'll move on and talk about the presidency and President Barrow, because yesterday marked 4 years since he was elected as the president of the Gambia. Now, President Adama Barrow was sworn in as Gambia's president in January 19, 2017 to become Gambia's third head of state after replacing the former president Yahya Jammeh, and it marks 4 years yesterday, like I said, since President Barrow was officially handed over the mantle of leadership of this West African state.
Well, opposition members of two political parties told iAfrica TV that Barrow's government have failed in responding to the needs of the Gambian people in his 4 years of leadership. And let's have more details of that in this report by Amindao. During President Adama Barrow's swearing-in ceremony in January 2017, he made several promises to Gambians, such as improving the country's health sector and education system, among others. However, as it marks 4 years since Barrow was elected as president, Doudou Dia, the deputy spokesperson of the APRC, said Jammeh's first 4 years in office cannot be compared to that of President Barrow in terms of the country's security and other sectors. Security on the under Jammeh, it's like we had ownership. There was sovereignty within the security, and the security were empowered. They felt ownership of what they were doing, though they had their challenges financially and other logistic ends. You can't rule that out. Compared to today, it is like foreigners are in charge and they're dictating the pace of our security and what needs to be done, hiding behind security sector reform. So definitely people are living in fear in this country. You know, you go to certain remote areas, you walk at night, you go to certain places, people are not secure at all. You know, unnecessary deaths have been heard of burglary everywhere. You look at the internet, people are posting videos and pictures. You know, my house was broken and entered into. So many stories which never happened in the past. So government definitely need to look into this. Security is no joke. You can never build a nation if your people are living in fear, if they are not secured. So security is very key in any society or country if you want to move ahead. Ja added that President Barrow could have done better in his 4 years, considering that former President Jammeh never had the same support he received from international community, but yet he brought endless development for Gambians. Meanwhile, UDP's youth president for KMC, Nyawul Koma, described Barrow's 4 years in office as a stressful years with less development. He said Barrow's government is failing woefully in key development areas such as health, education, youth, and sports. 55 years, Gambia has gone through a very robust educational system. In the Jawara regime, people who were going to school, we are not paying school fees. We are only paying development or school subventions that we normally pay, $10, $15 during our days. Uniforms are given to us free, books supply free. You have pencils that are given to you. You use the pencil when it's at its end, you take it to the head or senior master. It will be changed for a new one. The same like a book. When you use your exercise book, it is filled up, you take it to the senior master, it will be torn at one of the sides, and you will be given a new book. Textbooks were available, free of charge. Even on the books you see, not for sale. But nowadays, everything that people go with in school, they have to buy. The education was free here. In Jammeh's era, he was able to maintain the status quo. Education was free up to the college level. Now college have to pay tuition fees. When the president can give pickups costing $3 million minimum to his political party, more than 30, because where is the money coming from? We all know what was happening in this country. When Barrow was assuming power, he was living in Yarambamba. The building he even occupied was an incomplete one. Koma also said, after 4 years of Barrow's leadership, instead of the country progressing, it is going backwards. President Barrow, who became Gambia's third president under the coalition 2016, promised to reform and develop the country through democratic lines. During his first press conference in 2017, Barrow told the media that his government will look at all areas and there will be a complete overhaul of the system. Reporting for iAfrica News, I am Amindao. All right, and that report there, as you had filed in by Amindao, of course, opposition members talking on the President Barrow's 4 years leadership, but also the presidency has also spoken. The President released a statement yesterday. President Barrow expressed gratitude as he remembers January 19, 2017. The Gambian President, Adama Barrow, has expressed gratitude to all Gambians and partners for their role in the 2016 elections. As he remembers 4th year anniversary of his presidency, the Gambian President Barrow thanked all Gambian electors, the diaspora, the coalition 2016 campaign team, and the political parties for putting aside their political differences for the national interest. Now, Barrow also extended his appreciation to ECOWAS, African Union, the Security Council of the United Nations, and all friendly nations who stood by the country over the years.
President Barrow was sworn in at the Gambian embassy in Dakar, Senegal, after his undisputable victory in the presidential election of December 1st, 2016. Now, the inauguration of President Barrow marked the beginning of an era of prosperity in all spheres of Gambian society. 5 years down the line, the Gambia remains committed to the values and principles of democracy, something that the country was deprived of for more than 2 decades, the release added. Now, joining me to discuss on this also this morning is MC Cham, the youth president of the National Democratic Party, that is GDC. MC Cham, MC ñu ngi lay nuyu ñu am mbégte dalal la ci suba si nii ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan ñu soog a nag dugg ci waxtaan bi. jërëjëf asalaamaaleykum Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax a baax di nuyu ci mbokk xam ne mën a meññ Africa TV la ak ñu si programme bi yëpp ñu nekk si réew mi ak ñu nekk si diaspora bi yëpp maa ngi woon asalaamaaleykum. waaw jërëjëf MC waaw ñu dugg ci waxtaan bi comme ni nga ko déggee noonu ma ubbee waxtaan bi di wax ci ñeenti at yi nga xamante ne président Barrow jiite na ko réew mi ñu bari ñu cee wax tey en tant que nga xamante ne yaa ngi bokk ci kujje gi mooy ci opposition bi ban jàngat nga ci am dégg nga ji ci kàddu yi ci président bi wax gërëm na ñi jàpp ci liggéey bi yëpp ba tey mu mun a nekk président fàttewu dem ba dafa mel ni ci kàddu yi nga xamante ne yooyu la wax lan ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf Alaaji Amadou loolu moo war a am président bi tam expogoon na démba dina war a génn toog waxtaan ak Gambian si like bi TV bi mu tam fa waxtaan ak Gambian si daan a press release from the office of the president lu ma doon expect mooy physically mu taxaw toog ci télé bi gërëm Gambian si gërëm ci foo ko xamee du nga solo ba gis ne change bi am na gërëmaade bi dafa war a bokk si ñëpp dafa war a generalize everybody should be part of it including the opposition party ñu ñëw war naa mën a gërëm gars yi ak other countries like the Senegal and other countries war na ko def su ñu ko def mooy dafa war nañ ñëw toog ci télé bi waxtaan ak Gambien ci ñu gis kanamam ñu gis kontaan ci kanamam gis lu nga xam ne loolu moo gën a am solo daal press release boo xam ne ko bind rek seen ko ci media house man foogoon naa ne leen laa woon a gis démba ak lu ma gis tey waa different. all right léegi loolu nga séntu woon démba amaana xëj na leen nga gis waaye tey ñeenti at yi nga xamante ne jiite na ko Gambia am na diggé yum diggé woon bu mu doon ñëw boo ci doon def jàngat ci tënk rek tey lan nga mun a wax Gambien si yow loo jàpp ci fausse si nga xamante ne président Barrow moom moo jiite réew mi. waaw jërëjëf démb la woon 4 years bu mu nekkee si boppi réew mi mu nekk lu nga xam ne am na diggé yu bëri nga xam ne président Barrow waxoon na ko Gambien si. lu mel ni draft commission bi ñoom gis na ne moo ko sànni si mbalit bi ñu gis ne jaane commission bi tam avec di recommandation yi yëpp fu mu nekk ni gën dégg ak biram ñu gis ne tam rek fu mu nekk ni crime rate bi mu ngi gën a yokk si réew mi fu mu nekk ni barki de Mbanjaay gis nañ coow drogue bi si réew mi Gambie yëpp léegi fu mu nekk ni drogue la ñu gis si wàllu corruption bi tam mu ngi gën a yokk fu mu nekk ni tam si nguuri président Adama Barrow nga gis di health care système bi tam nga gis tam right now fu mu nekk mun naa ne sax mu si mbali bi mu si wana bi la nekk fu mu nekk nii amul dara lu nga xam ne président Barrow mun na ko wane si réew mi ne ñetti at bi def naa fi léegi lii lu fi nekk rek mooy xanaa teg ay xeer loolu rek moo nekk si nguuram fu mu dem teg fa xeer bon amul dara lu nga xam ne day mun naa teg lii maa ko fi def xanaa si passé xëy na ñu ne waa freedom parce que freedom bi ñëpp ko xeex soo gisee ñu am ci ñu génne fi jàmme pour gis ne kenn ku nekk am nga wax si xelaat loolu Gambie si ñoo ko Gambie si am ne freedom di passé loolu amul dara lu nga xam ne président Barrow mun naa ne lii maa ko te ba nga xam ne diggoon na ko Gambien si wax na ko Gambien non waaye MC ci kaddu ci bataaxal bi nga xamante ne génn na ko démba nee na ne ci ñeenti at yi nga xamante ne jiit na ko réew mi Gambia gis na ci boppam ci yu mel nii ci développement yi nga xamante ne mooy yu am solo la ci nuñ ko waxee ci kaddu gi waaye tamit nee na surtout ci fànn yi nga xamante ne yu mel ni comme defar ay yoon ci yi nga xamante ne gis nañ ko ci réew mi ak ay yeneen secteur yi nga xamante ne nguur gi taxaw na ci wax nga affaire démocratie nee na tamit dooleel nañ ko bu baax a baax ci réew mi ku ne li nga wane li nga bëgg ci réew mi. waaw Alaaji Amadou soo gisee ma ne président Barrow kenn élegut ko pour mu nekk président pour mu liggéey ay yoon dafa am ay réformes su nga xam ne loolu la campagne yi Gambien ci réforme yooyu laa tàmbali suma wax bi ne fu mu nekk war naa mix dafa wax ak Gambien si ne moom su jëlee boppi réew bi na jox Gambien si et new draft condition Gambien si nañ ko am wax na ne recommandation jaame commission bi dina ko implement fully gis nañ si lu si nekk comme ba am ndey ko amul bàyyi moo fa am nga xool prison reforms yi nga xool ci visa reforms yi all the reforms nga xamante loolu la Gambie soxloon tey 4 years bi right now ñu élection la nekk fu mu nekk nii only 11 months moo def fu ñu def élection fu mu nekk nii there is no elder reform proper elder reform amut and right now ñu ngi war def elections so all lii la Barrow doon campagne against the Gambie si woon Gambie si léegi dinaa ko def all reforms yi
Barrow dafa na ñëw pour lay a foundation stone pour woon Gambien si li arrivé lii laa pare pour def réforme yëpp ñu def ko pare mu dee mu abale ñu def élection so right now kenn war koo ne mu tabax ay yoon wala jël ay bloc xeer ay di def tabax ay yoon sax jël ay bloc di teg ay bloc si réew mi yëpp non waaye da ngay nangu tamit yoon yi moo wax na loolu tamit ci développement la bokk wala développement la wala lu tax ñu isi la mooy nga réforme an soo xoolee yoon yi mu wax ni yëpp dafa ñëw compliqué ko bon yooyu yëpp projet nga xam ne leen digga foofu government ñoo ko fi def moom doo fay nguur da ngay continuer loolu nangu naa loolu kenn mënut a jeexal liggéey yëpp da ngaa liggéey fii kii continuer ko bon tey moom tax ñu isi ko mooy réforme si ñoo xam ne tey ñu tax ñu isi Barrow amul benn nga xam ne compliqué na si foo yi sax ok léegi lan ngay wax ci wàllum économie bi mooy li nga xamante ne mooy tamit ci at yum fi nekk jàpp na ne tamit advancement am na ci mooy yokkute am na ci wàllu économie réew mi te yow boo ci doon def jàngat ci li nga xamante ne mooy ci ñeenti at yum fi nekk économie réew mi noo ko gisee xam naa nag gis nañ ni ren at mi nu mel Covid ñëw na fi def fi naka su dul noonu te loolu foog naa ne ku ne war nañu mën a nangu ne amaana bu fekkee nekkutoon Covid konoon tey leneen lañ doon wax. si wàllu économie moo tax man du ma di rate government based on mu ngi liggéey tali ou mu ngi liggéey brique parce que loolu suñu taxpayer amoon la suñu xaalis la dafa war a liggéey ma wër réew mi yëpp ne jox leen ma liggéeyal leen so dafa war a def moo tax man dama wax jërëjëf si government si area boobu tey soo xoolee liggéey foo war a rate nguur bi mooy si wàllu économie bi wàllu dunda bi nga xool dunda bi right now Gambia fu mu nekk ni is 1300 plus nga xool dunda bi fu mu nekk ni ifin benn naka lippi ganaar léegi right now benn fi dara ci la ñaata Gambia ñoo mën a afford pour jëndal loolu so réew mi dund bi nu mu yokku dafa garaaw FPD soo demee si marché bi mu ngay yokku FPD price yaa ngay yokku so area bu ne war a gën a xool si wàllu économie bi whether is Covid o ñaaka nekk Covid excuse la rek ñaata millions of dollars yi moo dugg si pour affaire Covid bi si réew mi fii am na xaalis boobu raay naa fu mu nekkat jamono ba nga xam ne Barrow ngi jël Gambie si teg leen benn place jamono bu la Barrow was mu ngi am interest di jënd ay moto di ko jox parteem yi soo xoolee as a political party man yaakaar naa ko fi wax APRC with all the wul nga xam ne gaa ngi ko doon def fii APRC musun am less than 5 pick-up si seen bureau bi but MPP as a political party less than 1 year nga am 60 pick-up and pick-up bu nekk is worth to $1.8 million right now even government sax MPP ñu ëpp government ni moto parce que ñëpp fi nekk xam ne ay political party mu ëpp de so right now nga xool si wàllu wérgu yaram bi wàllu health yoo xam ne yow mu nekk kii area sax loolu Barrow fa la war a gën a pour his priority fa la war a gën a nekk wàllu wérgu yaram bi wala suñu jigéen ñi fi mu nekk nii da ngaa ëmba ba di wala dem ab doom nga ñàkk sa bakkan ñaar FPD jigéen ñaa nga ñàkk seen bakkan si lopitaan FPD am na benn jigéen xam ne dafa doom bi dafa dee si biiram bi 2 weeks mu ngi dugg si lopitaan yi Gambia so problème boobu Gambia nga ko face fu mu nekk nii lii a di constant yu ma issue xam ne lii la Gambia war a di ko fu mu nekk nii lii la war a waxtaanee fu mu nekk nii nga xoolal drogue bi fu mu nekk nii réew mi yëpp drogue la fu mu nekk nii waaw léegi MC ci président Barrow dem na ci wàllu sécurité bi nga xool ci wàllu karangi réew mi nga xool réew mi right now fu mu nekk nag sa biir kër ngay toog ñëw daay sa néeg jël sa bagage sa kanam yaa ngi koo gis nekk ni so réew mi amul dara nga xam ne Barrow si ñeenti ati président Barrow lu mu gën a gën mooy dafa Gambia dafa gën a wos I think de Gambia the best mistake bu ñu koy def sax mooy ñu change Barrow because of naka change Jammeh because of Barrow ok fine léegi yow sa kàddu li ngay wax ni lu bari président bi moom nga cee tudd te loolu lu nit mun a dégg la parce que moom moo jiite waaye tey soo déggee ci kàddu yi mu wax dellusiwaat na ci démb gërëm na ñëpp coalition partners yi nga xamante ñoom ñoo ci jàppoon tey ci diggante bu mu ñëwee am na li mu waxoon tamit ne nañ ko jàppale ci jàppale boobu gis nañ yëf yi nu mu demee ci diggante bi xaajaloo am na ñeneen ñi dem ñeneen ñi mu taxawal moom tamit parti boppam ci diggante bi ci 4 years bi ak tamit initiation yum indi transformation bi ngay wax mooy launch na fi ay commission waaye tey li nga xamante ne yow gomoon na ne dina am wala yaakaar bu Gambien si amoon ci coalition bi ba tey loolu amul tey est-ce que foog nga ne président Barrow kese moom moo responsible loolu si sa jàngat wala ñeneen tamit ñi nga xam ne ñoo bokk nag moom xeex bi am nañ ci responsibility donte ne yéen ci beneen yoon ngeen jëloon. moo tax ma ne the entire coalition members yi ñëpp a feel Gambian si because agreement bi ñoom ñëpp a d'accord pour gis ne lii nañ ko implement wala adef bi de ñëpp a feel Gambian si war naa ko si ay wax ne di nga mën a bële président Barrow because moo nekk di président boo tam di coalition members ñëpp a feel Gambian si because te soo leen bokkee dara nga gis ne adef bi de nu leen d'accord dina ko di def yéen ñëpp a war a taxaw nga resign ne nu bokkaatu ci mbir bi because lii leen waxoon gars yi ba tey amee day part of it ñu ngi ana moom si ñu ngi ko dolli and lu was nekkoon agreement ni Barrow ak Gambian si so man loolu yaakaar naa koo wax so moo tax ma ne di coalition members yi fa naa kun war a trust Gambia fu mu nekk fu jox ko réew mi fu mu nekk ni may jiidi si xore bu kande bu ko moom itam moo clean ne bokk na si coalition bi and lu mu waxoon Gambia si ba léegi mu ngi koo def
ok léegi ba léegi ci coalition bi buñ doon ñëw ñetti at lañ waxoon Gambien si loolu lañu promission ne loolu lay président Barrow di toog def réforme si def yi lii ak leneen li nga xamante ne waxoon nañ ko ñu gis ne loolu amul ci loolu tamit ci ñàkk a respect dige yooyu loolu tamit kan nga foog ne moom moo deful li ko war ndax président bi moom moo bugg a continuer nguur wala bugg a nekk président moo tax mu insiste continuer wala ñi ko gars yi bàyyee moo tax mu xam ne bu bàyyee dafa mel ni moom tamit wóor na ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko voté xam ne tamit constitution bi juróomi at la wax. non soo gisee mu demee noonu mooy soo gisee gars yi dellu gannaaw du bàyyi ko ba gis nañ nu mu demee. gis nañ ne kii dafa bëgg a form ay political party bëgg a rumus yaa ngi am gis nañ ne mu ngay dugg di xite ay nit yeneen parti yi ne la kaay leen bokk suma movement war na rek xite ay nit. so gis na ne kii lu taxoon ñu fal ko gis na ne mu ngi ko bëgg a yaaxa fu mu nekk itam mu doon am problème ak gars yi kon yëpp bi bi ñoo yëpp ci Barrow nga koo teg bu ko Barrow war a benn sign of form a movement because kenn isu ko mu form a movement lu nga ko isi mooy pour mu def reforms mu lay a foundation mu organise elections Gambie def election mu dellu back to his business ak lu mu waxoon waaye su gisee ne mu ngay change beneen tànk mu ngi koo def mu ngay ci ay nit yeneen parti mu ngay form a movement yaa ngay wóor di wax ne isi leen seen buras card ñu fil ko dañ la bëgg isil ay développement dañ la bëgg isil ay bohul so jigi na kii nu mu demee ak language am bi right now fu mu nekk nii mu ngi focus more on politics foofu ay political agreement ni Barrow ak Gambie si nekk fu mu ay political party woo dafa ay political party loolu su waxoon gars yi ne man soo ma élégué su ma winee damaa form political party wala maa dem 5 years kon gars yi duñ ko élect du nekk leader of the coalition kon coalition du doon am Gambia boo dafa am lu nga xam ne dafa d'accord ak Gambie d'accord ak collègue yi waxtaan naa ñoom ba gars yi d'accord si ay d'accord weda i sign ko boo xam lu gën a am solo mooy gor si kaadoom di moo loo wax si plateforme loo campagne ci plateforme ba tey ak loo sign they are all the same so kon ñoom lañ gis ne kii tànkaa mooy pour form a political party tànkaa mooy pour taxaw elections ñoom am nañ seen political party te bes si ñoom ñu mën a jaay suñu parti tam because of koo xam ne dafa ñëw tey rek because of nekk na président nga jël sa parti jox ko ne ko waa am man léegi ma nekk sa gannaaw parce que yow am na loo góom am nga principe am na loolu nga góom ne yow li nga bëgg a demee ak moom ci ñaan nekkul benn dafa ñi ngeen waroon a ñëw fa 3 years mu abale organise elections mu dem toog business am deful loolu ala naa di bes mooy ngeen séppal ak moom mu fa patem dem and lu ne ko agreement président Barrow ak Gambie si moo tax ma ne NPP as a political party yaaga naa ko wax dañ ko sampa si fen because tey dañ fen si Gambie si woon Gambie si ne movement bi benn dafa ñëw pour dimbale président bi si wàllu ay bohol wàllu ay projet ay garden ay nangam yooyu wax nañ ko fa so Barrow wax Gambie si ne man damaa foog ay political party lu mu wax Gambie si mooy dama ñëw pour 2 at man dama doylu dama suur so année bi de man damaa ñëw def élection si def all the reforms xam lu leen soxla ma abale ngeen taara ku leen ne ok loolu leer na léegi MC balaa ñëw tëj waxtaan bi rek mooy tey ci ñeenti at yi am na loo fi junj léegi nii tas nañ yaakaar Gambien si ak yu mel noonu coalition bi ak yu mel waaye tey ci nguur bi li nga xamante ne wala ci moment bi nga xamante ne président Barrow nekk na fa ñeenti at lañ nga mun a joxoon ci réew mi nga jàpp ne lii sa xel dal na ci li nga xamante ne président bi def na ko ci ñeenti at yi nga xamante ne nekk na président ndax gis nga li nga xamante ne si passé ñeenti at lu ma gis si moo si passé xëy na freedom of speech nga xam ne ni yaa ngi ku nekk wax sa xelaat an loolu Gambie si ñoo ko xeex si passé loolu amul dara lu nga xam ne mun naa wane lii Barrow xëy na tay na si sax lu fi nekk mooy teg ay xeer waxi nga xam ne tey est-ce que MC promis si bari est-ce que loolu du waxi politique parce que ñeenti at tamit du ñeenti weer du ñeenti fan ñeenti at promis si bari Gambie si tey lay gën a sona because su gën a am solo mooy sooy read government mooy si wàllu wérgu yaram bi wàllu health gis nañ lu fa nekk nga xool si wàllu education nga xool Gambie collègue fu mu nekk nii xale si yaa ngi strong si collègue yi fu mu nekk nii nga xool dund bi right now fu mu nekk nii every Gambien right now fu mu nekk nii mu ngi nekk saxawkat lu fi nekk mooy ñeenti ati président Barrow mooy teg xeer ak diggéey everyday foo dem diggéey foo dem promise ak wax lu nga xam ne amut fenn ofun fenn ngeen baala ma ci kaddu bi wax lu nga xam ne amut loolu moo nekk si nguur bi président Barrow loolu mooy moo am si ñeenti ati président Barrow si nguur bi fii wante amul dara all the reforms nga xam ne tey moo taxoon ñu élect ko benn terewul si ok léegi ci weer yi ko desee balaa ñoo dem ci élection bi est-ce que foog nga ne jàpp nga ne lu mun a nekk la ndax moom mun naa defaraat toogaay bi defaraat doxalin bi Gambien si mun koo gëm falaat ko joxaat ko beneen mandat ndax lu jàpp nga ne loolu lu mun a nekk la bu fekkee ne mun naa comme yow nee na dara baaxul bu fekkee ne mun naa def yëf yi mu baax wala mu dox loo mun ta def si ñeenti at mun la ko def si juróom-benni weer loo mun ta nekk ba ñu ko wóor nekku di ko dimbali nekku di ko help because kenn ku nekk da nga ànd da nga ko toppa bi ko sa interest sa poste ak place moo tax nga ànd ak moom wala gëmuloo ko so nekku di ko dimbali into ñoom yi nga ñëw di ko wala nga xam ne amut lu nga ko gëm loolu ak lu am is quite different
because yi mi ngi gis fi ne mu ngi leer fu mu nekk si réew mi fii so li nga xam ne ñeenti at mënu koo liggéey gisuma ne gumma ne ci 11 months teg ay xeer man sax mën a teg ay xeer ok léegi teg ay xeer nga wax de waaye garaaw léegi MC ñu tàggatoo rek finally yow tamit naa la ko laaj ndax laaj naa ko sa naataango yi ci finally rek ci out of 10 wala 100 ci ñeenti at yi fan ngay rate li nga xamante ne mooy nguur président Barrow yaa ngi reede MC man xam nga man yàgg naa ko wax ono saaga Alaaji Amadou Barrow mënu ma ko réet si dara ono saaga su ma ko réet 1 out of 10 laa ko réet bu ko gisuma dara nga xam ne Barrow def na ko ci réew mi fii bu ko lu gën a am solo mooy kii area si mooy dunda bi ak lapitaan bi antena baa ngi yokku lapitaan yi amul garab nit yaa ngi dee si lapitaan yi jërëjëf so kon lan la ko mën a réet ok yow xam naa nañ amaat beneen jotaay yaatal waxtaan bi ñu ngi lay gërëm bu baax MC Cham junior bu JDC thank you very much jërëjëf Alaaji Amadou thank you very much maa ngi laa gërëm bu baax a baax tam di gërëm ay Africa TV tam bu nga xam ne jox na ma di opportunité pour ñëw interview ma suma kër loolu rek sant yàlla la pour lii moo laa woon ne man moo tax man si ne woon ay Africa TV si la bokk du ma nangu because ñoom ñëpp la gaa emale si ne neexoon te ñu jël waa Barrow rek ici la waxtaan ak ñoom boo soo xoolee opposition side bi la gaa njëkkee door onen Doudou Dia onen ñaawuri ñëpp interview leen wax ak ñoom pour yi ci président Barrow so kon loolu moo laa woon ne si la neexoon ñoom dañu focus more on the side of the government so moo tax ñu ne woon ne ay Africa no gummo bi ko man wax fii la 2016 bu politique bu jol si Gambie yëpp joxe gannaaw GDC ay Africa TV la ñoo ñëwoon ànd ak GDC campagne GDC but jamono boobu all the media house ñu ngi focus on the coalition and Yaya Jammeh because time bu da nga foog ne sax Yaya Jammeh ak coalition ñoo fi amoon wala ay Africa TV ñoo doon seen suñu ajana yi ñoo doon seen suñu programme si ba gis ne àdduna bi xam ne Hadjibou Kandeh lii la amal Gambien si so kon maa ngi gërëm ay Africa TV bu baax a baax tam ak management bi yëpp ne jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf MC ci ni ñu waxee ak yow ci suba sile waaw loolu affaire yi moom xam nga rek comme ni ñu ko waxee ci démocratie lay nekk ku ne am na sa xalaat ak sa gis-gis gars yi moom foog ñu wax waaye daal noonu la yëf yi moom moo demee noonu ñun moom yàlla baax na waaye ñu ngi leen di gërëm bu baax ci li nga xamante ne mooy ci ni nga jëlee time pour wax ak ñun ak tamit ñuy jàpp ci liggéey bi yëpp waaye demuñ de ñu ngi jël short break ñu ñëwaat indi leen tamit ñu sofa si xëyee te si seen xibaar comme ni ñu koy defee saa su ne laataa ñoo tàggatoo incha allah Abdoulaye Mendy dañu fekk ci léegi-léegi ci jotaay bi indil leen li nga xamante ne mooy ci xibaar yi tey li ñu sofa si indi si seen xeeti njëkk ak yu mel noonu but we'll do that right after this break. Star GSM Felay promotion bana fena molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minubuko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro la sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lulu minka sannu wini lulu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanang minul kasannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu kasannu keme konontola sang keme woro isa soto mobile ambulance odum keme woro domma Star GSM e tabletu soto le pro dinningol wuli kilin keme sey domma isa soto nyin tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote ul fanam bijele flat screen ul mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodom mala nganying original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali america alse muna fangala al official do wara alla sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume nganying designer spray fanan sotale min zero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nani andi botanam france le anin dubai isina jibe no na bumbato min fele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM.
All right, welcome back, and thank you very much once again for joining us. This is the midweek edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV, and we are now into the final part of today's program. And we just say a big thank you to Star GSM, as always, for empowering or for powering the newspaper review. When we get to this segment, we say, of course, we must salute them for that. And of course, as you just seen or heard from the advert, you can visit their location and get yourself a receiver, satellite, and other items or goods that you may want to use, and that would be very good of yourself. Thank you very much though, for the support. And now we'll welcome Abdullah Mendy for the newspaper review. Mr. Mendy, ñu ngi lay nuyu am mbégte jàkkaarloo waat yow tey ci suba si la waat ñu baal rek nga nuyoo gars yi den ñu sooba dugg ci yëf yi. jërëjëf Amadou gannaaw guñ la fay nag dinañ nuyu mbokk seetaankat yi dalalaat leen tam ci beneen épisode Good Morning Africa comme niñ leen ko baaxoo di indilee rek waxtu bi bu jotee dinañ leen tënkal yenn ci ay xibaar yi ñuy tànnee ci ëttu këru yëglekaay yi nekk ci biir réew mi fii tey itam dinañ ko dooree ak Standard newspaper ci seen xët bu njëkk bi nag li nga xam ne wane nañ ko ci mooy ñeenti ati Barrow yi nag ñenn ci ñi yëngu ci langue politique bi ñu ngi ko doon càmbaraat bu baax a baax yan ndam wala bokk yan defet la ci kii di nguuru Barrow indil askanu Gambia loolu am na ci solo bu baax a baax ñu gis itam leneen ci Standard newspaper muy Jah Oil ñoom ñoo daal di ñaawlu di mettitlu itam bu baax a baax daan yi nga xam ne nag pour yëkkati na ko daan ko seen kaw ne war nañoo fay lu war a toll ci juróom-ñeent fukki junne kopparu réewi Gambia muy 900,000 Gambian dalasis ci anam bi nga xam ne ñoom it xëtt nañ sart ci lu jëm ci wàllu samp lii di essentiel ci biir réew mi fii ñoom ñu ñaawlu loolu bu baax a baax di wane daal ne yar biñ leen duma de moom mënoon nañ koo duma ñëpp bu fekkee jaar nañ ci yoon ba tey gis nañ jëwrin bi gàlloo wàllu biti réew di Minister of Foreign Affairs moom wane na tam ne nguuru Gambia dina war a bokk ci ay mbiram mu di xamal askan gi yan ci ay matuwaay la jël wala boog sax lan moo sabab doomi réew yi nekk Gambia yi nekk ci biti réew ñu war leen a delloosi ci biir réew mi fii Germany should keep Gambian migrants tam ka wax loolu it mooy doomi réewi Germany bi nga xam ne réewi Gambia ñoo ko tànnal pour mu toggal fa réew mi ñu gën ko xamee ci chancelier bi moom la nga xam ne nag wax na ko mooy de réewi Germany dina ittewoo lool pour jëfandikoo doomi réewi Gambia ya nga xam ne ñoo fa nekk doon fa ay doxandéem laata ñu leen di delloo fii ci biir réew mi kon nag réewi Gambia moo war a jëflante ak réewi Germany seet naka lañ rataxalee seen diggante ba lu ni mel mën a antu ba tere lii di doomi réewi Gambia yi pour ñu delloo si waat leen ci biir réew mi gisaat nañ fi kii di lawyer Jobaate te it ci jëmi jamono mu nekkoon fi ministre bi gàlloo wàllu atte ak lii di yoon ci biir réew mi moo dugg ci ab coow bi nga xam ne naka mbiru suuf la te ñu ne daal daf doon bubboo naka sudul noonu ci jëflante gi nga xam ne lu dëppawut ak sart la gis nañ itam ci Standard newspaper ñu wane it PPP moom nee na daal ci élection yi ñu dëgmal si nii ci décembre gi bu ci yàlla bur bi namee jàmm ñooñ bokkuñ ci ñi samp seeni ndënd waaye dinañ gemb benn mbër bi nga xam ne moom la ñuy àndal te liñ gën a yaakaar tam ci mbër boobu ki muy doon nag mooy président Adama Barrow lii bokk na ci lii gën a fës ci Standard newspaper seen front page bi amaana ñu dugg ci xëj na yenn ci ay ponk yiñ ci tànn pour ñu waxtaanee ko. ñu xuus bu baax ñu seet ban lañ cee wax. waaw liñ cee waxtaanee mooy ñeenti atu Barrow yi ndax ñenn ci ñuy yëngu ci langue politique bi ñoom càmbaraat nañ ko bu baax a baax gis nañ ñeenti at yooyu ndam la ala gàcc wala gàcce la ci askan gi ndax yaakaar ga ñu amoon ci président Barrow ba daal di ko tàbb pour mu jiite réew mi ndax yaakaar jooju ba tey mu ngi continuer di sax wala mu ngi tas fi ñu nekk nii nag looloo waral ñenn ci ñoom ku ci mel ni gis nañ ko muy looya taal ñeneen tam ñu ngi ci biiram gis nañ fi May Fati te réerewuñ biir tam ne kii di May Ahmed Fati ñoom itam bokkoon nañ ci lii di coalition government bi waaye nag bañ demee ba mbir daal doxut seen diggante lañ gis ku nekk daal di xaaj wàllam looloo waral ñoom seen gis-gis daal am na ñu bari nangu nañ ne naam dëgg la Barrow nguuram bi ñu ngi góorgóorlu waaye yaakaar ju tas nag gis nañ ko ci ndax la taxoon ñu sànneel ko karta génnee fi nguur ga fa nekkoon
woon du pour ñu mën a am suñ sago rek de waaye itam bëgg nañoo gis yenn ci ay coppite ak ay yokkute ci wàllu lii di reforms yiñ doon wax ak leneen waaye liñ ko gën a nag tàcculee muy maanaam li nga xam ne rafetlu nañ ko ci nguuram bi ñu ne daal moom li jëm ci wàllu freedom of expression bi ak jàpp nit ki ca nam dëppawute ak li di yoon yooyu wàññeeku na bu jeexut sax waaye wàññeeku na ak am sa sago tam gis nañ ne Gambia fi mu toll nii bokk na ci ay réew yi koy mun a ndamoo tam. mu ngi noonu ci ni nga ko gisee yëf yi ñeenti at gannaaw bu mu fi nekkee président moom président Barrow ku ne di yàbbi di joxe gis-gisam ci nu mu fi nekkee xam naa ne nag lu gaay wax mu ngi ci biir ñu ngi ko fa dexañ te gaay buñ ko buñ yéree yéenekaay bi daal xam naa nañ gën a xam lu nekk ci biir incha allah coow waaw ñeenti at gannaaw président Barrow nekk na fi njiiti réew ñu desee ay weer balaa ñu àgg ci jogante bi léegi te bu ne lamb ji ubbi na kay léegi ku nekk na waaj rek waaw incha allah. waaw loolu lañ ci gis waaye comme niñ ko waxee rek xam nga président Barrow nguuram bi coalition government la buñ ko waxee mu di ay parti ñoo bokkoon ci seeni biir daal di ko jiital mu doon seen bër ndax lu ni mel la ñoo séntu ci 2021 presidential election bi tam des naa leer waaye ba fuñ toll nii nag président Barrow ci boppam nag am na ay mbër yi nga xam ne nag ngemb nañ ko te ay parti bokk ci mbër yooyu ko ngemb lu ci mel ni PPP bokk na ci ndax réeri wuñ mbir ne moom nee na du samp ndëndam. am na ñu ko ngemboon 2016 ñoo ko bëgg a ngembaat. waaw am na ñu ko ngemboon 2016 boo oytul moom ak ñoom ñooy jàmmaarloo ci lamb ji jàkkaarloo ak gaay loolu daal li ci kanam raw li bët. aca boog politique ay mbiram. yes ci leneen ci day xëy rek wasin waaw. ci leneen ci lu ñuy dugg nag mooy ci kii di Lawyer Jobaate ndax Lawyer Jobaate mi tam réerewuñ mbir ne amoon na fi jamono bi mu nekkoon jëwriñ bi gàlloo wàllu lii di justice fii ci biir réew mi ñu ne moom Lawyer Jobaate nag dafa mbuboo la nga xam ne du cëram daal di dugg ci li nga xam ne tam du liggéeyam te it loolu mu doon li xët sartu réew mi lii nag mu nga am ne coowal suuf la diggante Jóob Kunda bi nekk Serekunda ak waa bu Sumbala ñu ne moom dafa bokkoon ci ay nit ya nga xam ne am nañ pàkk ci cër ci suuf yooyu nag te moom nee na daal pàkkam gi nag la daal di jaay te jamono gi mu koy jaay nag amoon na ay kayit ya ko war pour mu mën koo jaay ndax moomelam la nee na benn ci ab kiliyaanam ki dëkk Jaaban moo ko joxoon ci pàkk yooyu comme payoor ci liggéey gi mu ko defaral waaye ba mu jaayee nguur si nag lii di pàkk jooju nag bañ demee ca buntu jëwrin bi gàlloo wàllu suuf ak yu ni mel itam pour wutal ko kayit ñooñu liñ ko xamal nag mooy ci jamono jooju duñ mën a génnee agum kayit pour joxe bii dëgëral moomelu kooku ne moom pàkk jooju waaye du ab njublaan gi nga xam ne boobu la doon def parce que jamono jooju suuf soosu mu ngi amoon coow nee na bu doon jublaan na du doon sol ay tànkam jëm ba foofu pour lijjanti loolu waaye police yi ci biir réew mi nag dëgëral nañ ne Latiria police station nag am na report bi nga xam ne àgg na fa lu jëm ci ay mbiram lu bokk ci mbiru suuf looloo waral lu ni mel ñu daal di ko fësal ci lii di ëttu këru yëglekaay waaye moom nee na daal amul dara li nga xam ne lu tilim la ci def wala lu tilim la ci amoon yéene pour def ko ci daal. ma la déggee daal mooy dafay weddi tuuma wax na daal moom jëlul xaalis yi kenn ak tamit doxalinam bi ci yoon la ko teg. waaw te moom foog naa ne comme lawyer la war na xam li lu waa wax ci loolu ak yu mel noonu. waaw foog naa ne loolu leer. xanaa nag ñu seet daal affaire yi fan la jow mujj. weddi daal dindiwut tuuma te mbir la mi nga xam ne mu ngi ci loxol takk der yi yaakaar nañ ne gestu dina ci war. ba pare coowal suuf si réew mi. lu mat a bàyyi xel la. fi mu toll nii moom mu ngi mel ni tulleeg mali réew mi toll ni Gambie réew bi nga xamante ne macha allah dama wax ne tuuti na waaye réyul tamit. waaw tey coowal suuf li ñu cee dégg daanaka every day da foog nga dégg ci lu bees. te dafa mel ni ñu ci war a taxaw wax ci walla def ci ñoom tamit ñu ngi seetaan te góob ma ne noonu la war a mën a demee waaw loolu lañ doon wax fii keroog rek boo déggee biñ ko doon wax nguuru Gambia amagut regulatory body bi nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllu suuf ji niñ koy ciralee wala ni ñoo moomalee suuf liñ fi fekk mooy mbiru aada ak cosaan rek ne ku sanc dëkk wala bokk alkaali dëkk moo mën a détermine kan moo moom suuf ak kan moo moomul suuf waaye dem nañ ba ci jamono bi nga xam ne ak real estate yi biñ duggasee lu bari dem na ba lëndëm ci mbir mi nag ba nga xam ne fi mu toll nii foo nekk fu ne daal ci biir réew mi di ngay dégg ay coowal suuf yi nga xam ne yàggutoon lu bees la ci biir réew mi daal doy na waar daal waaw
nguur gee ñu ci mën a jàppale bu amee a regulatory body comme niñ ko waxee. xam naa dinañ gestuwaat leneen ci ëttu këru yëglekaay bi di Point newspaper ñu ne Gambie nag ci wàllu bekkoor la ñuy jëmi ji nag bu fekkee it ne sàmmuñ suñ gàncax gi ak àll gi ndax loolu lu am solo la ndax gisaat nañ leneen ci Point newspaper ñu ne kii di honorable Jatta mu di Sidia Jatta moom joxoñ na baaraam tuuma président Barrow ak lawyer Darboe ne de ñoom ñoo rey lii di coalition bi seen gis-gis ba noppi ñu daal di ko suul ci at ba nga xam ne nag ci la coalition bi am muy 2016 nee na daal coalition bu ñoo wax depuis lu weesu 2016 moom de gisatutoon benn coalition parce que coalition ba Barrow reyoon na ko 2016 lawyer Darboe daal di ko suul ci at boobu leneen tam ci lu ñoo waxtaanee mooy président Barrow delloo na njukkal askanu Gambia ci ñeenti at gi nga xam ne yaakaar nañ ko wóolu ko jiital ko ci kilifteefu réew mi pour mu doxal la nga xam ne nag moom mooy yorinu réew mi moom delloo na njukkal askan gi ci kóolute ak yaakaar jooju tey di ñaan ne yàlla na yaakaar jooju bu mu tas leneen ci li ñoo gis ci newspaper yi mooy GRA wala ñu gis ne ñii di yëngu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ñoom itam ñoo gis ne tam ci anam ba nga xam ne ca tànje seen bij ba mu di tefes ga niñ fa nekkee di tuuree mbalit dëppawut ak la nga xam ne moo ànd ak wareef ak yelleefu doomu aadama rawatina sax nekkinu askan gi ci ni nga xam ne noonu lañ ko war a mën a aaree it yii bokk na ci yenn ci ay mbir yi gën a fës ci ëttu këru yëglekaay bi di Point newspaper. waaw mu ngi noonu ñoom tamit ñu indi xibaar yu am solo comme ni ñu koy defee saa su ne su ko defee ñu seet ci ban nga ci tànn ci waaw ci liñ ci gën tànn mooy li ci gën a fës bokk na ci muy Gambia faces high risk of ecological catastrophe muy lii di réewi Gambia nag am maanaam mu ngi ci ay tànk wala mu ngi ci ay guddi yi nga xam ne bëtam setagut ci lu jëm ci wàllu aar suñu gàncax gi ak suñu nekkin ndax lii mën naa jur ëllëg ak si biir bekkoor ci biir réew mi ndax gis nañ ne àll gi mu ngi dee fi mu nekk nii ndax lu bari ci yi ñuy jëfandikoo ci suñ wàllu dundin rawatina wàllu togg bi muy matt gi muy këriñ gi yooyu yëpp ci àll gi lañ koy jëlee te lu ni mel bu continuer di am ni àll gi dinañ jékki-jékki nax saay te loolu bu amee nag moom gàncax gi du am doole lool te it nawet gi dina xala doy waar te loolu bu amee it ñu gis ne bekkoor dina gane si ci biir réew mi fii loolu nag waral nag ba ministre bi yore wàllu pétroleum nee na am na ay matuwaay yu bari yu nguur gi jël pour soppi xalaatu askan gi ci ñi ñuy jëfandikoo àll gi muy ci wàllu garab yi di ko jëfandikoo pour matt wala sax di lakk garab yi di ko jëfandikoo pour lii di këriñ nee na am na yeneen façon yi toggin yi nga xam ne indi nañ ko ñu gën ko xamee ci stove yi nii nga xam ne lii dañ ko dee tabax yenn yi muy ay nu ñu koy ooyewaat cooking pot gi muy fourneau yi nga xam ne yooyu lañ dee locally defar nii nee na yooyu buñ koy jëfandikoo dina tax mu wàññi àll gi ni nga koy yàqee te loolu mun nañoo dimbale ëllëg ak si biir ci lu baree bari waaye mu ngi mel ni daal démb ca maam nañ doon def ba tey loolu moo ñu gënal mooy dem ci àll gi gor bant yi wala matt yi ñëw taal ko di ko jëfandikoo wala këriñ gi. waaw day baax léegi-léegi ñuy innovate génnee lu bees ànd ak jamono ndax jamono moom day dox ba am na ñi nga xamante dañ góom lu fi defoon démb sa maam nga fekk maam say waajur di ko def ba tey yow nga ñëw doon ko wala di ko def gisoo dara lu ci bon ak yu mel noonu waaye daal dafa mel ni ñi nga xamante ne seen xel màcc na yu mel ni ñoom am na ban jàngat bu ñëw def ak tamit luñ ci gis li nga xamante ne gën si suñ nekkin ak suñ dundin dana baax ñuy innovate ñu génnee lu bees ci ni ñu mun a wàññi comme ni nga waxee góor àll bi ak yu mel noonu mu nekk li nga xamante ne mooy li mat a bàyyi xel la daal ci li ma gisee su ko defee gannaaw loolu ñu. ci point la ñuy desandi ba tey ndax am na tam beneen ci ay ponk yiñ ci nam waxtaanee indi ci leeral mooy junjuloon nañ leen ci njëlbeen rek honorable Sidia Jatta nekkal wulli foofu ca pencum ndawi réew mi moom moo amoon waa Willy West moom moo amoon waxtaan ak suñuy naataango waa
li ci fi ñuy daanelee nag tey lii di gestu ci lii di paper yi mooy Foria newspaper ñoom seen front page bi liñ ci wane mooy IEC GPPA standoff. IEC says government not cooperating. muy maanaam IEC daal ñoom ak GPPA am njaay indil job bi dox seen diggante jooju. mu nga mel ni nguuru Gambia daal moom daal mu ngi ci bugg a maandu waxu ci dara te loolu nag mu nga mel ni mooy gën a xajamal affaire yi coow loolu seen diggante. coopérative waaw leneen tam luñ ci gis mooy Chief Justice mu ngi ci mbiru àtte bi nga xam ne nag réeréewuñ mbir ne ñaari activist group yu nekk ci biir réew mi fii ñoo daal di yóbbu clerk bu National Assembly bi ak Minister of Finance ak Justice fa mbaxana doonee benn ci ay bor ya nga xam ne pencum ndawi réew mi daal dinañ ko xalaat pour yëkkati koppar yu war a toll ci ay $40 millions ni koppari réewi Gambia pour lebal ko seeni bopp groupe bi activiste yooyu nag nee nañ loolu du dëgg du yoon te fa ñuy mujjeek ñoom mooy fa mbaxana doonee benn loolu sax bokk na ci li nga xam ne loolu lañ bëgg a càmbar waxtaanee ko lii ba ñu amee nag mu nga am ci gannaaw ba lii di pencum ndawi réew mi comme niñ ko waxee député ya fa nekk kenn ci ñoom ma indi woon gis-gis jooju ñu gën ko xamee ci Yakumba moom gis-gisam mooy de moom député yi nag pour ñu mën a ànd ak seeni sago ñu bañ ñu leen di dukk wala leneen lu ni mel itam war na am la nga xam ne nag nguuri Gambia taxaw na leen ko ñu koy mën a fajee seeni soxla yi wala ñu ko ñu moomale ko seen bopp dina tax ba seen loxo dina des ci seen poos waaye bu loolu amut amaana dukk yi nii ak di leen jënd du ñàkk muy am ñu ne loolu lu mu doon muy ne $40 millions ni koppari réewi Gambia bii nii lañ war a lebal député yi loolu nag bu nekkee bor biñ leen di lebal ñoom itam luñ koy jëfandikoo mooy pour comme li ñu wax noonu waaye àddina bi ak ñenn ci Gambia seen gis-gis wuute ci ñu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dem aar askan gi te it ñoom ñoo war a xeex lii di coono gi askan gi nekkee bu fekkee ñooñu ci seen bopp ñooy jël kopparu askan gi ñàkku askan gi di ko lebalante ci seeni biir mu nga mel ni askan gi taxul leen a toog foofu looloo waral ñoom ñu yóbbu leen fa mbax na doone benn waaye Amadou li ci gën a doy waar mooy lii naam bu fekkee sax ne dina am du député yi ko sànneel karta ñi ñoom ñoo cee njëriñoo xanaa yeneen député yii ñëw ñoom ñoo cee mën a njëriñoo waaye du ñii kon mu ngi mel ni ñoom li ñuy woote du nekk pour ñoom waaye pour beneen génération u député la parce que ñii yaakaar ne li leen dese bariwut li leen dese bariwut te loon bu mel nii bu fekkee kenn ci ñoom ku nekk jox nañ la ko du liggéey bi ngay def ci National Assembly bi moo mun a fay lii leneen li askan gi doon wane tam mooy bu dee bor lañ bëgg rek nañ ko def comme ordinary Gambian bi nu moo def ni Amadou di def ak ni Abdoulaye di def ñu dem lebi ca banque ya nga xam ne ëllëg ak si biir buñ ko fayutee banque ya tayle seeni kër yi wala boog ñu jaay seeni kër yi waaye buñ lebee ci lii di gafaw askan gi te ñoom seen waxtu bi ñu war a def ci bërëbu liggéeyukaay googu bareetut lan moo leen wóor ne buñ génnee wala buñ demee ci élection ba dinañ leen sànni laat carte pour ñu dellu si place boobu loolu des naa leer waaw ñu ne nag ñoom buñ bàyyee am na li nga xamante dañ ko yóbbaale ci ay ndàmpaay yooyu lañ ko foofu lañ ko kal pour mun a fay bor mi foog naa ne ku nekk about 800,000 something like that yu mel noonu dana am luñ dese daal nguur gi dana la ko fay même pas su fekkee ne sax dem nga ba yow nga ñu génnee la ci néegi député yi ba léegi yow dana am ab diir bi nga xamante ne ba léegi dina am luñ la jox foofu leen sukkandeko nee ne bu fekkee loolu mu ngi fa ñoom nañ fa mun a jël dog leen fa mun a fay bor mi waaye loolu leneen la lii wax nañ ko comme lii mu ngi ci kanami luwaa te léegi ñoom ñi nga xamante ne tamit ci arm of government lañ ñu ngi war a dem ci beneen arm of government loolu is very interesting ñu seet fa la ñoo mujj te lii Gambien yu bari am nañ ci gis-gis ñu ngi wax timing bi ak xaalis bi dayo bi nda jar na ko ak yu mel ni ku ne mu ngi cee wax waaye léegi ñu seet justice ñoom lan lañ cee wax loolu buñ ci àttee dinañ ci xam lu leer leneen ci li ñoo waxtaanee ci Foria newspaper mu di seen front page bi loolu lañ gis ne mooy IEC GPPA seen coow la nga xam ne moo dox seen diggante moom lay wax noonu indil Jóob jàppal njaay jooju ndax ñoom daal ci fiñ toll nii IEC ñu ngi doon jàkkaarloo pencum ndawi réew mi te la nga xam ne wax nañ ko député yi nag mu di seen select committee bi ci lu jëm ci lu tax ñu dakkalagum bindub pour am kayiti
sànnee karta yi nii ñoom ñiñ joxoñ baaraam tuuma daal nguur gi bokk na ci nee na de nguur gi moo ci bëgg a sàggane wala bokk di leen tànxamlu ci li ñuy laajte ndax nee nañ bu fekkee GPPA ñu ngee sàggane wala ñu ngee dilee seen process yi ñoom nguur gi war na leen a mën a nangul nguuru Gambia buntu jëwriñ bi gàlloo wàllu koom-koom ak alalu réew mi pour mu garanti leen ñoom ñu jël ab bor bi nga xam ne ci la ñuy lijjantee lii di soxla yi ba GPPA bu demee ba nangu ñu mën a delloowaat xaalis jooju kon mu ngi mel ni fi mu toll nii nguur gi lañ nekk di joxoñ baaraam tuuma ne daal ñoom buñ leen taxawoo comme ñoom niñ ko yaakaaree coow li daal dinañ ko doon saafara te ñoom dinañ doon mun a solve seen issue bi coow li nag dox seen diggante ak GPPA du dara lu dul la ci bindub bii nii pour ñu am kayiti sànneekaay carte yi nii ndax IEC lii bu amee at bu ne wala waxtu bu ne foog ñu dee ut ay nit yi leen a supply ay jumtuwaay yi ñuy itteewoo pour defar loolu ñoom nag ba loolu amee nag am na benn company bi nga xam ne Canadian company la ñoom lañ ràññee ne ñii ràññee nañ leen lool ci liggéey gu ni mel te yàgg nañoo liggéey ak yenn ci ay réew ñu ràññee leen ci bu baax IEC gis tam ne dina am solo lool pour réewi Gambia liggéey ak ñoom ñu gis ne ñoom ñooy issue lépp luy matériel si ñoo soxla pour liggéey gii nii waaye GPPA seen gis-gis wuute na ci ñoom nee nañ naam dëgg la IEC yàgg nañoo liggéey ak ñi waaye buñ sañoon ñu ubbi mbir mi ba nga xam ne ku ne man cee am wàllam ku ne man cee gis dara rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy doomi réew mi sax am na benn compagnie SBG bi nga xam ne doomi réew yi ñoo ko moom te ñoom it mën a def lii ñu ne nag ñu jox ñooñu wala li ñoo xalaat mooy ñooñu ñu dooleel leen ñu def lii moo gën parce que looy dàq mu jëm ci biti nga dàq ko mu jëm ci biir kër gi moo gën. balaa ngay laax jaay. voilà laax lekk. waaw gars yi loolu la ñu wax. waaye ñeneen it liñ cee wax Amadou mooy GPPA ci boppam tam mu ngi mel ni sabar gi muy tëgg moom moo koy feccal boppam di tàccul boppam. ndax lii di SGB jooju. dëkkandooram la. kon nag ndax dafa am conflict of interest bi nga xam ne moo ci nekk am déet. loolu it nit ñi ñu ngi koy laam-laamee. jërëjëf ñun daal lu ñu bëgg a booy nañ fexe ñun ñu am voters card. ñu dem élection affaire kii moo waral nañ ko régler mu gaaw ba pare xam nañ ne président bi mu ne li munta am moom élection dana am. comme élection nag dana am te lu ñu mun a tax élection am mooy voters card. ngal la nag nañu fexe Gambien si jot seen card si. ñu bàyyi ne kii moo war a def lii kii moo war a nguur gi nañ ci def lu leen war. ay si def lu leen war GPP def lu leen waaye bu fekkee ne kii nee na lii nga war a def kii mu ne lii nii right si bari fii la ñoo nekk di stand off ba kañ. loolu nag génnul fooguma ne ci kenn ndax élection moom incha allah comme ni ñu ko waxee 2021 décembre moom. on the 4th waaw foog rek lamb ji moom foog rek ñu am. foog ñu saaj rek waaw foog ñu saaj lamb rek ji waaw ñu ji gërëm la ñu ne lu ñu cëraloon ci waxtu. dal dina feex ñu jox gars yi rendez-vous suba incha allah waaw ñu bàyyi la rek nga wax gars yi baba incha allah. jërëjëf Amadou comme ni nga ko waxee dinañ jox mbokk yi dig daje ba suba ak jàmm ci leneen ci li nga xam ne nag mooy gën a fës ci ëttu këru yëglekaay yi jaajëfal la lu bare bari ci dalal gi itam. jërëjëf lu nuyoo tàggatoo jot na moom Abdoulaye Mendy ñu gërëm ko bu baax sant ko ci taxawaay bi naka noonu yéen ñu àndoon ak ñun buñ dooree 9 o'clock ba léegi gars yi nee nañ bu waxtu bi est-ce que am nga ñi nga xamante ne bu waxtu bi jotee buñ commencé dañu ànd ak ñun ba mu jeex. ñooñu foog ñu nuyu leen ñu ne mooy heure bu baax bi mooy heure bu ñu taamu heure bu baax bi 9 o'clock la si suba mooy rendez-vous bi tamit incha allah ëllëg ñu dikkaat ak yéen ci beneen édition ci yeneen ponk ci yeneen waxtaan ak yeneen gan ci yeneen mbir jërë ngeen jëf ci safo bi waaye ci taamu bi ngeen ñu taamu ci fii li nga xamante ne mooy ci heure bi ci li ñoo indi jërë ngeen jëf incha allah well viewers thank you very much for the pleasure of your company we'll be back tomorrow for the Thursday edition of the same program. That's the Good Morning Africa program. Until we meet again tomorrow, inshallah, God willing, do have a very pleasant day. Bye from us.